happy to be here. Thank you for having me. Usually when I do these classes, I take as many questions as possible and I answer them. So give me as many questions as you can. Who's got a question? Давайте въпроси, за да се запишем и за да има какво точно. Правилно. Въпрос? No questions about women or politics. Може би телефоните са тук да изключим също. Аз съм въпрос към мен, за да моля, защото познавам. Има ли определени слухи, където се игрират? He has articulation. Is there any specific articulations when you improvise? This is the question. Next question. Може аз? Понеже човек преди да си само за едно нещо. Не е едното нещо по време на организация, което трябва да се мисли. Because He says he thinks that a person can think of only one thing while he's playing. What is the most important thing that you're thinking И може да уточняваш. while you're playing? Например, както спомена колегата, артикулация, интонация, фрази. Какво каза да е плохо уточняващо? Да, на този въпрос, понеже тези всички неща трябва да се мислят. Артикулация, интонация, фрази. Имаш предвид не от философска гледна точка, а практически гледна точка. Okay, so his question is more in the practical sense. Yeah. Makes sense to me. Само да е най-важно. Great questions. Thank you. More. Още ли? Пламен, да се помогнеш. Мен ми е интересно какво мисли за динамиката, свирайки група хора. Какво е принципно средното ниво на динамика масово? И пред силата на свирене. Взаимодействията между музикантите, естетиката, етиката. His question is about the dynamics, the loudness that the group is playing. Изобщо особености, с които добре да ги имаме преди, когато се ви помня. What should you have in mind Или битвен. when you're playing with a band? As a saxophone player, how do I deal with dynamics? Just within the whole band, not just for you, but how do you see the dynamics should be in a band and the communication between the musicians? Great question. Yes, the first one is important. Music, like music will become skills. What is skills from music when playing? What was the other one? Kid? Skills or Skills. music? Skill or music. Что е по-важно? Музика или технически умения? I have a Yes, question. please. So, when you build your solo, how does it really happen in terms of how can I say, gradation? Yeah. So for instance, the pianist is soloing before you, and he is playing a small phrase or something that you start with this phrase, for instance, and then you start building the solo over this phrase, or you do not take into account what has just been played, and you go on with your solo just the way you intend to. And also, would it be bad to start a solo by saying a lot of things instead of starting first with very few musical ideas and then build it to the end? And usually, do you have a point where you reach the highest peak of your, let's say, energy, and then it goes down? Or
instruments and set up the chamber. My eyesight's not good, but I think you play something like a super action or is it? No, that's a Mark 6. That's Mark 6, but I have about 10 tenors, yeah, but and I wish I had 100. yeah, I kept them as well. So. Yeah, but I don't collect them. I collect them. yeah, It's different than being a collector. it's very true. But I'm a player as well, so yeah, I play as well. Yeah. I have 2 10Ms. I have a couple of boosters. I have a Mark 6 with a balance action. I have a radio improve. Oh, I have a Martin. I love them all. I play a 10-star slant signature hard rubber automatic, or a copy of it from Drake. Question? Yes. Може би да по-елементарен въпрос. Каква е най-ранната възраст, в която един музикант може да случи да импровизира? Най-ранната или не било за най-ранна възраст? What is the earliest age that a musician could start learning to improvise or to start improvising? Right from the start. I don't know, 1 years old? Maybe 10 months. От самото начало. More questions? So far, all great questions. Okay, I'll start here, and I always think that when I'm in this situation, I'm with a group of other fellow musicians, and we're just pooling our information, we're thinking together. And I'm not attached to my opinions, they're just thought forms, so you might change my mind. You know, I'm just talking out loud. Значи, каза, когато свири с музиканти, той има някаква посока на мислене в момента, който свири, но казва, че той не е превързан 100% на това, което той мисли и е отворен да се промени мисленето според това, другите музиканти, как те мислят в момента и как свирят. I want to talk about articulation first. Let me hear my saxophone. Ще ви говоря на въпроса за артикулацията. Maybe I haven't even got that far. So, when I'm articulating, my tongue is very close to the reed. Is someone going to translate? Когато той свири и артикулира, казва, че езика му е много близо до плата. And so, I'm on and off the reed very slightly. Sometimes I'll even make a sound with the tongue on the reed. I have the tongue right next to the reed. I can put it on or off. Езика му е точно много близо до платъка и просто той го слага към платъка или го отделя съвсем близо. So sometimes I don't want to articulate. I'm at, I didn't articulate at all. Каза, че не артикулира въобще, просто свири с един. No articulation. Да, без артикулация. Yeah. But sometimes if I'm playing like
hard beat, hard bop. I'm tugging every note. Каза, свири хард боп, понякога свири артикулация на всяка едно с езика. Sometimes I bury the note with my tongue. It's almost like I'm saying the word the. My tongue is on the reed. Езика му е на плахата по начин, по който се едно казва думата да. И се получава запушен. Sometimes I'm like, my tongue is on and off the reed so quick. Езика му е на плахата и се отделя от плахата много бързо. Jerry, is it like if you play like a phrase, a set of notes, you can choose just a certain group that maybe you can articulate, and then you can leave some other notes in between or after that you let go without articulation? I'm thinking of making accents. Мисли за правенето на акценти. And where you want the accents, right? Sometimes I want them on the beat, sometimes I want them off. Понякога иска да съм на силно време, понякога иска да съм на слабо време. Usually when you start playing, they tell you to tell all the upbeats, so like that's one articulation. The downbeats or Upbeats. yeah, beats? 1, 2, 3, 4, Да, значи. So I'm tonguing the upbeats, but that's boring after a while. Да, каза, че когато се започнеш да се учиш, ти казват да акцентираш слабите времена. Sometimes I'm tonguing the downbeats, but 1, 2. So I'm tonguing downbeats. В момента да се акцентира, артикулира на силните времена. So I'm tonguing all around just to try to articulate the time. The second question was if I only had to think of one thing to think about, it's playing time. Вторият въпрос, ако трябва да мисли само за едно нещо, когато свири, това е да свири в добър ритъм на време, с добро време, добър ритъм. Yeah, it's just playing the time and getting the right groove. Просто свири с много добро време, ритъм и да създаде правилния грув. Everybody plays time different. Всеки свири ритмически различно. There's no one particular way to do it. Няма един определен начин, който може да се. Everybody has their own time feel. Всеки има своето чувство за ритъм. So time becomes alive with the feeling. It's time to feel. Времето или ритъма е свързано с чувството. И чувството е свързано с ритъма. My favorite players all have their own time feel. Joe Henderson has a time feel. Wayne Shorter has a time feel. John Coltrane has a time feel. Sonny Rollins has his own time feel. Hank Mobley, Dexter Gordon, Stanley Tarantino, Sonny Stitt, Cannonball, they all have their own time feel. Да, всички тези негови любими съсмисти имат своето чувство за ритъм и за време.
sometimes I just have students tone down beats, just ordinals. Някога той казва студентите си да акцентират силните времена. And then sometimes just upbeats. А друг път просто слабите времена. And then I put the eighth notes in. Значи това говориш за четвъртини ноти. И след това прибавя осмините ноти към това съчетание. But having said that, I realize that the only way to learn how to play the music you love, whatever that may be, is to listen to it. Значи смятам, че за да се научиш да свириш музиката, която харесва, начин е просто да се слушаш. For me to learn how to play the music I really love, I listen to it all day long. I got up in the morning, I put a recording on. When I was going to sleep at night, I'd have a stack of LPs that while I was sleeping they were playing. Да, казвам, че когато се учил да свири, просто е слушал музика през цялото време. Сутрин до вечер има колекция от плочи на време, която е слушал. And it's actually the same way you learn a language. Like you don't learn how to speak French from a book. По същия начин, когато учиш да разбираш, да говориш език, не от книга, но от практикуване на езика. So whatever the music is that you like, whether it be Latin jazz, avant-garde jazz, bebop, John Coltrane, Miles Davis, whoever, classical music, you listen to that music and you get it's a dialect. За какъвто стил харесвате всички, които изборих той. Латин музика, джаз, Джон Колтрейн, независимо какво, просто се учи от слушане. И той като акцент, близо до акцент, с който всеки говори. Диалект. So any questions about what we've talked about so far? Имате ли някакви въпроси за това, което той казва до сега? Нещо искате в конкретно да покажете, за което говорим? The next question on the list was dynamics in the band. Динамика в група. And, you know, when I grew up, a lot of the music that I listened to was acoustic. Когато се развивах, много от музика, която слушах, беше акустична. So I hear in my mind a certain dynamic that the group sounds like. The bass player plays at a certain volume, the drummer a certain volume. The saxophone, to me, is vocal. It should be out front. Да чува в съзнанието си каква трябва да бъде динамиката на всеки инструмент. Бас на барабаните, на ритмичната секция и саксофон. Солистът трябва да бъде напред или едно било. So, yeah, dynamics is so important to the band. Динамиката е много важна в група. And for a rhythm section, it's important that they know the history of jazz so they know what's expected of them in certain styles of tunes. За ритмичната секция е много важно да знаят история на джаза, за да знаят какво се очаква от музикантите в всеки един стил, който свирят. And along with dynamics is the word space. Заедно с динамиката също е и думата пространство. You know, when everybody's playing loud behind me, there's no
space in the sound. Когато всички свирят силно в групата зад солиста, няма пространство. Because the saxophone can only play so loud. Защото саксофона само може да се свири с определена сила. It's not a trumpet. Не е като тромпет. Sometimes when Billy Hart told me that when he used to bash behind Joe Henderson and play real loud, Joe Henderson would start playing softly. Били Харт, барабаниста, е споделил с Джери, че когато той свири зад Джо Хендерсън и когато е бил прекалено силен, Джо Хендерсън започва да свири по-тихо. Което, разбирате, е сигнал, че нещо не е наред. What's more important, skill or music? Well, skill is only a way to play music. Music is the most important thing, not skill. Какво е по-важно от въпроса ви за умението или музиката? Казвам, че музиката е по-важна от умението. But having said that, you need the skill to play the music. Разбира се, нужда от умение да свирите музика. You know, there's time, sound, and technique. The skill to play your time and sound. Значи, време или ритъм, звук и техника. Това, което трябва да може да се свири. This last question is how to plan a solo. Как да планирате соло? And for me, the more I think, the worse it gets. Колкото повече за него, колкото повече мисли, толкова по-зле. All the things who asked me that question? Yeah. But all those things you talked about, it's all interference to me. It's like, I don't think of any of it. Yeah, I was not inferring that you are thinking during playing solo, how you feel. Yeah, all those things that you mentioned occur. Yeah. They happen naturally. And it takes years of not doing it so good. But you finally get, you have a feeling of how it works. You know, just like probably playing basketball. You're dribbling down the court and you see all these people, defenders coming at you, and it's the same. Yeah. It's a reaction. I'm really not thinking. Sonny Wallace says, it's impossible to think and play. Stravinsky says, when the conscious mind comes in, the creative mind leaves. Значи той даде примери с музиканти като Стравински и Колтрейн, които смятат, че когато креативността започне, няма време за мислене. И обратно, когато започнеш да мислиш по време на свирене, креативността изчезва. You know, it's kind of like every tune is a speech. Значи нещо подобно на това, че всяко парче, всяка мелодия е като... Every solo is like a speech. And sometimes the speech is about automobile. You can talk about automobile. Като говорим, като... Sometimes you talk about home decorating. Говориш, може да говорим за декориране на дома. Sometimes you're talking about making the perfect pizza. Понякога може да бъде като да говорим за правене на пица. So you have the subject matter, but the way you say it, you're improvising. I'm saying, just like I'm talking right now, I've said all these things before, but right now they're coming out in the moment, in a specific way. So that's the same with playing. Да, казва, че както в момента говори неща, които е казал, може би и преди, но ги казва по различен начин. Същото е и със свиренето, просто е в момента.
sometimes I'll listen to a student, and I know he's thinking a lot. He's thinking, I'll start by playing 3-note phrases, then I'm gonna start playing long tones, then we'll start playing double, and I can totally tell that they're thinking. Понякога слушам студент и мога да разбера, когато той мисли прекалено много, какво да свири, какви ноти да започне. But all roads lead up the mountain. Но всички пътища водят към нагоре. Yeah, there's no one way to do it. Няма Thank God, it all sound the same. който да свириш. Защото иначе всички бихме звучали по един и същ начин. More questions? And what about the band? While you're building the solo, do you believe that the band should mostly back you up, so support you, or should also build the solo together with you? I Meaning think at the if I'm end, building the solo, they're building it with me. yeah, so You know, they have to know how to be supportive, when to be supportive, and when to be interactive. Значи въпросът на Жълъ беше, когато той гради солото си, смята ли, че бенда, групата с него трябва да го поддържа? Джеки да отговори, че бенда трябва да го поддържа, както и да бъде да комуникира как е интеракт. Да комуникира с начин, по който той свири. You know, I've played with some drummers that can be interactive and they don't get in your way. And I can play with some drummers that are interactive. Almost, you have to stop playing because it's difficult. Помогни ми с интерактив българска дума. Взаимодействие. Значи казвам, понякога свиря с барабанисти, които използват комуникация и взаимодействие, които въобще не ги пречат. Понякога свиря с барабанисти, които просто много се опитват да се наложат с взаимодействието си и играта между инструментите, че просто е трудно да се свири. And sometimes it depends on the style of music. If I'm playing a straight ahead tune, then the rhythm section usually plays more straight. If I'm playing a free tune, then it's more interactive. Зависи от парчето, което си straight ahead, стандартно парчето е по-просто свирени, по-семпло свирени, ако свири фри музика е съвсем друго. More questions? Yes. I would like to ask if there is a way to manage the adrenaline levels and types when you play. You know, everybody has a different nature. Everybody has, some people are very excitable, some people are not excitable at all. And, so if you find that your adrenaline gets a little bit too high, then you practice keeping calm. And if you find that you don't have any excitement or enthusiasm, then you practice the opposite. So that's the wonderful thing about this music. Everybody's so different. But in my own case, I always just try to be calm. You know, because I feel like the more